Happy Pride. Thank you for being here tonight. My name is Farah Noshin. I'm the co-founder of Tasveer, a nonprofit social justice arts organization based in Seattle, Washington. Our mission is to inspire social change through films, arts, and storytelling. With this, we also want to announce that we have a film fund created for $5,000 towards the production of an LGBTQIA+ themed film. Information is available on our website, tasveer.org. So welcome to Tasveer's Pride programming titled Kal Aaj or Kal, meaning yesterday, today, and tomorrow. As Desi queer folk, we remember our history, we reflect on the present moment, and we ask ourselves, how do we want to move forward? Every Tuesday in the month of June, we have a program exploring this theme. Information again is available on our website, tasveer.org/pride-month. You can find the first two Tuesday programs right here on the YouTube channel. And we immensely thank Sonali Gulati for co-creating the programming for this month. We also thank the Tasveer staff and board for their continued support. So tonight, we are proud to present the award-winning documentary, I Am Bani, produced by Films Division of India. We also thank Translations, Seattle Transgender Film Festival, produced by $3 Bill Cinema for outreach. And then we also thank Satrang, LGBTQ support for South Asians of Los Angeles. Following the film, we are so excited to have Bani and one of the three filmmakers, Saurabh Datta. Note that we do have a trigger warning as the film depicts transphobia. However, please rest assured that both Bani and his partner Swati are doing well today. You can hear their story from them after the film. And now we present to you, I Am Bani. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এতে কর্কট রোগ হয়। Smoking is injurious to health. It causes cancer. ম্যানেজার বলগুলি দু রাউন্ড, টোটাল মাঠটা 2 রাউন্ড মেরে নাও। চলো এখান থেকে স্টার্ট করো। দাঁড়াও, কেউ একদম দাঁড়িয়ে পড়বে না, হালকা জগিংয়ের মধ্যে থাকো। সাড়ে 7টায় ফোন করো, আমি আর বলি না। একটা বলের পিছনে সবাই মিলে দৌড়াচ্ছে, তাহলে খেলাটা বুঝবে কি? তোমাদের যে খেলছো, তোমাদের খেলাটা দেখে তো ট্যাল থেকে তোমাদের সিলেক্ট করবে। পাস দিয়ে খেলো তোমরা, হ্যাঁ? যে পাস দেয় সে বড় প্লেয়ার হয়, জানো? চলো 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 চলো। ফুটবল জগৎটাকে কেমন দেখছো, যেটা হারিয়ে গিয়েছিল তোমার? এটা আমি সেই 2000 সালের ব্যাংকক এশিয়াড এয়ারপোর্ট থেকে যখন রিটার্ন হয়ে এসেছিলাম, এক রাশ হতাশ নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম ব্যাংকক এশিয়াড যাওয়ার আগে। আর ঠিক সেই হতাশার পরে আজকে আবার সেই আনন্দ, যে ফুটবলের সেই আনন্দটা আজকে আবার পেলাম, যে আবার বাচ্চাদের সাথে হয়তো
ফুটবল পায়ে থাকবে না, কিন্তু কোচ হিসাবে বাচ্চাদের ট্রেন করতে পারবো। এটাই আমার কাছে অনেক পাওয়া, আর খুব আনন্দ লাগছে আজকে। আমরা বন্দনাকে দেখি 2005 সালে। ওর বয়স ছিল মাত্র 24। তখনই ওর ফুটবল কেরিয়ার শেষ। 1998 সালের ব্যাংকক এশিয়াডের প্রস্তুতি শিবির থেকে বাদ পড়ে ও। বন্দনা সেক্স টেস্টে মহিলা নয় প্রমাণিত হয়। সবাই ওকে দোষ দেয় পরিচয় লুকিয়ে খেলার জন্য। মিডিয়াও ওকে দায়ী করে। আর ওর পরিবার ওর নতুন পরিচয় মেনে নেয় না। ও প্রতি এতটাই ঘেন্না হয়ে গেছে, যদি দেখলে আমার নাম মনে করলে আমার মটকা পাবো। আজকে পরিচিতি, আমার বাবার নাম অধীর পাল, মায়ের নিভা পাল, তার মেয়ে বন্ধনা। এটা সমস্ত জায়গা, আত্মীয় পরিজন, প্রত্যেকটা জায়গা এবং গ্রাম এলাকায় সবাই জানে। বন্ধনা হয়ে আসুক, তারপরে কি করতে না হবে সেটা আমরা বুঝবো। চিরকাল ও আমার বন্দনা, আমি সব জায়গায় সমস্ত জিনিসে বন্দনা নাম করে সমস্ত কিছু থাকবে। আমি ওর দিদি, আমি বলছি, ও এখনো কিন্তু হয়নি, ওটা কাগজে অনেক কিছু বলছে, আমি অনেক হয়েছে তুমি বলছি, আমি বলছি বন্দনা। এখানে যদি বন্ধনা পালকে নিয়ে তথ্যচিত্র করো তাহলে আমরা আছি, যত রকম সাহায্যটা আমি দিচ্ছি। কিন্তু এইখানে যে বনেই পাল, ওই সঙ্গে একটা লেজো, এডস হয়ে যাবে তোমাদের সবার, বাড়ি শুদ্ধ লোকের। বিপুল দাদের বলেছে, বলে সমগমিতা করছে। আমি যদি সমগমিতা করতাম তাহলে তো আমার তো কোনো পুরুষ মহিলা ভাব থাকতো কি না? হয়, আমার তো কোনো মহিলা ভাব থাকছো, আমি কেন বলবো না? আজকে এই কথাগুলো শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে। আমার তো একটা মহিলা ভাব থাকবে আজকে, বলো। এই যে আমার একটা সব থেকে বড় কথা, একটা ক্যামেরার সামনে আমি বলছি, আজকে একটা আমি যদি সমগামী হতাম, আমি যদি মেয়ে হতাম, ও মেয়ে হতো, আমার তো চেহারাটা এরকম গঠন হতো না। এরকম গঠন হতো ক্যামেরার সামনে বলছি, এরকম গঠন হতো। কলকাতা আমাদের যে ছায় আছে, ছায় ডক্টর লায়লা দাস, উনি এসে বললো যে বনি যেতে পারবে। চেকিং চলছিল তখন, লাগেজ চেকিং। তখনই আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে রিটার্ন করে দিল। তারপর কি একটা ওইভাবে ওখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি এলাম। তারপরের দিনে দেখি কাগজ, নিউজ চ্যানেল, পেপারে দেখতে পেয়ে সকালবেলায় একটু মনে ধাক্কা গেলাম। তারপর বাড়ির লোক ওই দিন থেকে একটু কেমন দুচ্ছায় চোখে দেখতো। তারপরে এদিকে ঘুরে বেড়াতাম নিজে, ভালো লাগতো না মনটা। তখন মিডিয়ার ভূমিকা ছিল মানে আমাকে উপহাস করে লিখতো, আর সেই মিডিয়া আজকে আমার সাথ হয়ে লেখে। এটাই তখন একটা রূপ ছিল, এখন একটা রূপ হয়েছে। তখন আমার বিরুদ্ধে লিখতো আর বা দেখাতো, আর এখন আমার পক্ষে দেখায়। 13 বছরের মধ্যে এত পরিবর্তন ভাবা যায় না। বন্দনা থাকতো গাইঘাটায় মা, দাদা আর দিদির সাথে। খেলার দুনিয়া, পাড়া প্রতিবেশী, এমনকি বাড়ির লোক মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় বন্দনা বাড়ি ছাড়ে 2000 সালে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছয় কৃষ্ণনগর। প্রতিমা করতে জানতো আগে থেকেই, সেই কাজই করতে শুরু করে। 2005 থেকে 2007 সালের মধ্যে
ডক্টর বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর টিম বন্দনার সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি করে, প্রায় বিনে পয়সায়। বন্দনা হয়ে ওঠে পুরুষ বনি। কৃষ্ণনগরেই 2006 সালে বনির সঙ্গে সাথীর দেখা। ওরা প্রেমে পড়ে, বিয়ে করে, কিন্তু কৃষ্ণনগর থেকে ওদের চলে আসতে হয় সামাজিক চাপের মুখে পড়ে। ওরা এসে পৌঁছয় শিলিগুড়ির কাছে মাটিগাড়ায়। এখানেই 2012 সালের শেষে আমরা আবার খুঁজে পাই ওদের। মা ছেলে দেখেছিল এবং ব্যবসা করে, সে ছেলে না দারু খাই। প্রচুর ভেবেছি, প্রচুর, যে আমি কী করবো। এদিকে মা দেখছে ওই ছেলের সাথে বিয়ে করবো, তো মদও মাতাল, দুদিন পরেই হয়তো বাচ্চা দুটো বানাবে, ছেড়ে দিয়ে। আবার ভাবলাম এদিকে বিয়ে করব, এদিকে শান্তি থাকবো। ভালোবাসাটাই যেটা, আমি যদি জীবনটা আমার ভালোভাবে বাঁচে। এত দুঃখ কষ্টর মধ্যে মানুষ হয়েছি না, এখন সুখ খুঁজে বেড়াই, কোথায় সুখ হয়। তবে আমার সাথী খুব সংসারী, খুব। এখনও যেভাবে আমাকে পরিচালনা করে না, আচ্ছা আচ্ছা মেয়েরা পারবে না, আমি এটা বুঝতে পারি, খুব কোঅপারেট করে এখন। সেটা আমার বাড়ির লোকগুলি বুঝতে পারলো না। ওদের সমাজটা নাকি আমি গেলে নষ্ট হয়ে যাবে, এরকমই একটা ব্যাপার। আমার জন্য কারো ক্ষতি হোক আমি চাই না। সমাজকে তৈরি করেছে মানুষ, সমাজ মানুষকে তৈরি করিনি। সুতরাং ওরা সমাজকে ভয় পায়, যার জন্য হয়তো আমাকে মেনে নিচ্ছে না, এটাও হতে পারে। আদরি, কি ব্যাপার কি? যাও। একটা আমার সর্বত পাশে হারিয়েছে দাদা। না ঠিক আয় আয়। আসো না। যাকে নিয়ে আছে থাকুক, একজন তো কাজের লোকও দরকার হয়, যদি আলাদা এক জায়গায় থাকে তার তো একটু রান্না করে দেওয়ার তো লোক দরকার। থাকুক না, কি আছে। এখন টোটালি দেখা যাচ্ছে সে মেয়ে, অথচ যেটা এখন ওই সামকামী টাইপের যেগুলো বেরিয়েছে, এ তো কোনো ব্যাপার নেই অ্যাভেলেবেল। আমার মনে হয় ও ছিল তো অন্য রকমের, মানে এদিক ছেলেও ছিল মেয়েও ছিল, এই তো ছিল ছোটোবেলায়। তা কোনোদিন যে বললো না ছেলে, কোনোদিন ওটা ডাক্তার দেওয়ার ব্যবস্থা করিনি। আমি করতে গেলে ওর বাবার ঠাকুমা অশান্তি করেছে। ছোটোবেলাতেই তো অন্যরকম ছিল। অ্যাকচুয়ালি অভিশাপ আছে, ঠাকুরের কাজ করতে নেই। কারণ ঠাকুরের কাজটা মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি শুদ্ধ আচারে বানাই না, যার জন্য হয়তো যারা ঠাকুর তৈরি করে, আমি বলে কথা না, আমাদের মতো অনেকেই আছে না, দেখবে তারা খুব সুখে নেয়, মানে দিন আনা দিন খাওয়া, এরকমই একটা ব্যাপার। কেউ নেই, আমাদের এখানে আরও 2-3টে কারখানা আছে, তারা সবাই হয়তো তারা কি তাদের বাড়িটা আছে, ভাড়াটা দিতে হবে। আমার তো আরও বেশি চাপ, ভাড়ার ব্যাপার আছে, খুব চাপ। আজকে আমি প্রায় 10 দিনেরও বেশি টুকটুক করে কাজ করলাম। এগোটা ওরা দেখা যাচ্ছে 10 থেকে 12 দিন এই কাজ করে বেচা কিনা হবে 6 থেকে 7,000 টাকা। তার মধ্যে খরচা আছে, তার মধ্যে 2-1টা ছেলেকে এই যে টুকটাক রং করে দিয়েছে, ওদের দিতে হবে, দিয়ে ক টাকা থাকবে, মানে 10 দিনে 2,000 টাকা থাকবে কিনা শুনবো, এরকম। এটাকে কেউ প্রফেশনাল বলে, এটা সাইড ইনকাম বলে। সামনে না যখন ঠাকুরটা সেট করবি না,
দুটো পাথর দিয়ে নিবি কাঠের তলায়। টিপস। থ্যাংক ইউ খুব ভালো, খুব পছন্দ লাগছে। হ্যাঁ ঠিক ধর। হ্যাঁ কি হলো? 200 টাকা তুমি দেখো, ওইটা বেশি দিয়েছো তো, ওটা বাজেটের বেশি। 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 64। ওইটাও দেখি কিরকম। সাদা মাঠা, সাদা মাঠা। এইটাও রেখে দিই। দুটো নিবা? এটা আমি দিয়ে দেবো। দাও মাসি। হ্যাঁ ঠিক আছে। রাতে মনে হয় ঘুমায়নি, পিকনিকের গল্প মানে চিন্তা করতে করতে এখন ঘুমাচ্ছে। পিকনিকের চিন্তা করতে করতে কি চাঁদা চাই, চাঁদা। ভাই দিতে হবে? ए गंजा कति पूजा का? सरस्वती पूजा का? हुन्छ 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 भाइ भाइ यसो नगर्नु। हुन्छ। हुन्छ 500 দিনছ। ধর ভালো করে ধর গোদাম। এই 4টে রাখি সুদের জন্য। যাও, পিকনিকের এটাই মজা। খালো বেটা, আস্তে আস্তে খাও। হ্যাঁ এই যে বড় বাদি, আসো আসো আসো। হ্যাঁ সব ঠিক, সব ঠিক, সব দিকেই সত্যি। আমি লাস্টে মানে পারি না তো। তুমি পারো না? আমি হচ্ছে একটু শোনবো না, একটা মেয়ে দেখো জীবনে সব তো খাওয়া পড়াটাই তো সব কিছু না, তো সুখ শান্তি একটা জিনিস আছে। তো চন্দ্রা বলছিলাম, আমি চন্দ্রা বলে করছি, আমি তো শোনবো তো লজ্জা কিসের, শুনতে কি? হ্যাঁ একদম ঠিক, একদম নর্মাল মানুষ, একেবারে নর্মাল মানুষও পারবে না এরকম, মানে যাদের ভিতরে ছিল। হ্যাঁ ওটা ভিতরে, ওইটা বাঁধা ছিল, ওটা টেনে ছোট করে দিয়েছিল। ওই নাভিতে ব্যথা হতো, যন্ত্রণা করতো, স্যারের কাছে গেলে ওটা খুলে দিল। যখন মানে 6টা আসে না, অতিরিক্ত হিট হয়ে থাকে শরীরে। মানে পরপর মেলামেশা করার পরে আবার মেলামেশা করতে চাই, মানে এত হিট, মানে শরীর আর কি স্ট্রং। মানে আমি একবারে 2বার করতে একবারে হাত একবারে কি মনা তোমার কিচ্ছু হবে না। নিচের দিকে নামাও, একটু লাফাও, লাফাও না। এরে বাবা রে, তোমার বান্ধবী? বান্ধবী মাস্ট, ওটা ফার্স্ট, বেশি সুন্দরী না সব থেকে সুন্দরী, ঘন্টা সুন্দরী। আমাকে কোথায় গেছে একটা দেখো পেলে। রূপ বাইরে থেকে সুন্দরী হলে চুপ করো, ভালোবাসতা না নিশ্চয়ই, মিথ্যে কথা বলো না তো। ভিতর থেকে আমাকে হচ্ছে যে ভালোবাসে আর ভিতর থেকে যে সুন্দর, তাকেই সুন্দর বলে। এই জন্য তো তোমাকে 3 বছর। আচ্ছা তুমি এখনো বুকে হাত দাও তো, যে বলো তো এখনো আমি ভালোবাসি না। আমি বুকে হাত দিয়ে বললাম আমি সাথীকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসি না। তবে যেদিন এই ভালোবাসার সব থেকে একটা সুন্দর পরিণয় ঘটবে, সেই দিনই আমার ভালোবাসার সার্থক হবে। কোনটা বলো তো? কোনটা? আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ আরেকজন আসবে, সেই দিন আরো বেশি সবাইকে জানাতে পারবো না। আমি বন্দনা থেকে বনি হম আমার সাকসেস।
বাড়ি নিয়ে ইচ্ছে করো। কালকে চলো। কার বাড়ি? আমার বাড়ি? চলো কালকেই চলো। ফাইট করতে পারবো তো? তোমার হিম্মত নাই, নিয়ে যা। আমার হিম্মত ঠিকই আছে। ওখানে গেলে দেখা গেল আমাদের রিলেটিভ আশেপাশের লোক কেউ কথা বলছে না তোমার সাথে। না বলবে, আমি দেখবো। আজ পর্যন্ত 3.5 বছর হয়ে গেছে, নিয়েই যাও। চলো বলুন। তাও তো আমার বাড়ি, আমি গরিব থাকি যাই থাকি, আমি তো তাও দেখিয়েছি। আর তুমি আমাকে কি দেখিয়েছো? আমার মনটা? তুমি আমার বাড়ি থেকে প্রেম করেছো? আমি ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছিস, পুরো পরিবর্তন হয়ে গেছে। 7-8 বছরে পুরো পরিবর্তন হয়ে গেছে। বেশি করবে তো ঝুটকি নাড়িয়ে চলবে। খেতেও আসেনি, থাকতেও আসেনি। 2-1 ঘন্টার জন্য ঘুরতে এসেছি, কোনো বাজে কথা বলবে কেন? আর আমরাই কেন অ্যাকসেপ্ট করবো? আরে বলবে না, আদর করবে। আদর? আদর তো মা তো করবেই, আর জায়গাটা তো আছেই। আদরের জায়গা তো মা করলেই যথেষ্ট। আর কাকে লাগবে? তাহলে ধান খেতের প্লেয়ার ছিলাম এক সময়, জানো? ধান খেতে? ধান খেতের প্লেয়ার। এই রাস্তায়? সোজা রাস্তাটা, সোজা রাস্তা, ইটের রাস্তাটা। হ্যাঁ, এই যে তোমাদের ইটের রাস্তায় দিছে? হ্যাঁ, বাড়িটা ইটের রাস্তায়। বনিপাল মিষ্টি নিয়ে ঢুকতে হতো। লাগে না মিষ্টি? এতদিন বাদে আসছো। এই সবুজটা আমাদের বাড়ি। এই যে গেট। এমনি ঘুরতে, মানে আসতে পারি না মাকে দেখতে। চলো চলো, আমি ভিতরে ঢুকে যাই। ডাকছে পানি? না, বেশ করে দিচ্ছি। বলবে না, কিছু করে দেবে। কে কিসের জন্য যাবো? আমি বাড়ি যাবো না। অপমান করলো, আমি যাবো না, বললাম তো। যাও 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 যাও, ছাড়ো, অনেক হয়েছে গল্প। বাঁচার কিছুই নেই, বাড়ি যাও, ভালোভাবে থেকো, 2 ছেলে মেয়েকে নিয়ে, ব্যাস। যাও। আমার অপরাধটা কোথায়? আমি তো বাবার জন্ম দিয়া সন্তান নাকি? তাহলে সন্তান যদি আপনি গ্রান্ট করেন তাহলে ও এখানে আসবে। তেজ্য পুত্র বোঝো, এটা করে দিতে লাগবে। তেজ্য পুত্র করে দিতে হবে, তাহলে আর আমি আসবো না। কিন্তু আমি ছড়াবো। যা, আজে বাজে কথা বলবি না। আরে ওই ঘরের গেট ভেঙে ঢুকে থাক না, তার বাড়ি সে ঢুকবে না, কে আটকাবে? যাবো না, মায়ের পাটা ছুঁয়ে চলো। ঠিক আছে, খেতে লাভ নেই, খেতে লাভ নেই। ওই জন্য তুমি মনে হয় আমাকে আসতে দাও না, যে মানে আজকে এই কারণে আমি এদের ব্যবহারটা জানি। আমি তো জানি না। দেখো একটা কথা, আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম না, আমার যখন এরকম বদনাম হলো আমাকে বাড়িতে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি ওই জন্য জানি এরা স্বার্থর ভোগী,
যে বোনের বিয়ে দিয়েছি কথা ওই যে পাড়ার লোক কি বললো যে আমি কত কষ্ট করে এই বাড়িটা করেছি আমি জানি, সেই বাড়িতে উঠতে পারছি না, আমার এই চোখের জল বিতা যাবে। আমি আজকে সকালে শুধু 2টো রুটি খেয়েছি, আমি বলে গেলাম আমার যদি সততা থাকে, আমি যদি সত্যি করে মানুষ হই, এদের দুজনের দুঃখ থেকে বনের পশু পর্যন্ত কাঁদবে, অভিশাপ দিয়ে গেলাম। ওটা কি হচ্ছে, ওটা কি হচ্ছে, এই যে এটা কি, এটা কি একদিন দেখাবো, এটা কি পাটা জোড়া হয় না এখান থেকে এইভাবে হয় না জোড়া? আমি অরূপদার কাছে গেছিলাম, বলে আমরা দেখছি, আমি বলছি দাদা দেখেন এরকম অবস্থা, কাজ বাজ না থাকে খাবো কি? সেই পুজো লেগেছে, আর 1 বছর পুজো, এই বছর পুজো গেল, দেখছে ওরা, দেখছে, আজ পর্যন্ত মাইনা টাইনার কোনো কথা নেই, হদিস নাই মাইনা। কতবার গেছি, ওই ধন্যা দিয়ে বসে রয়েছি ওখানে, ওদের অফিসে গিয়ে গিয়ে বসে রয়েছি। শিলিগুড়িতে আইএফের আন্ডার-14 কোচিং ক্যাম্পের 8 মাস পেরিয়ে যায়, অথচ কোচ বনি কোনো টাকা পায় না। একরকম বাধ্য হয়ে কলকাতায় আসে মন্ত্রীদের কাছে আবেদন করতে। আজকে আমি ওই কারামন্ত্রীর যে কোচিং ক্যাম্প আছে না, হচ্ছে সব কারা দপ্তরে জেলগুলিতে, সেই কোচিং ক্যাম্পের জন্য কারামন্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলাম। তারপর ওনাকে একটা আমি চিঠিও দিয়েছি, সেই চিঠির অ্যাকসেপ্টও করেছেন এবং এই বিষয়টা নিয়ে উনি দেখবেন এবং কোচিং ক্যাম্পের জন্য যত তাড়াতাড়ি হয় সেটা করবেন, এটা জানিয়েছেন আজকে। হয়ে গেছে, আমি যে চিঠিটা করেছিলাম সেইটা মানে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, মানে যাতে অ্যাকসেপ্ট। পাচুদি মাঠে এলাম খেলা, হ্যাঁ ঠিক আছে দেখছি। তোমার টিম কিটা? বন্দনা পাল আগে ছিল মেয়ে, এখন বন্দনা বিয়ে করেছে, কিন্তু এরা বাবা মা বাড়ির লোকরাও অত্যাচার ওকে করেছে। কিন্তু এখন যদি বলি ও দেওয়া গোলেতে 91-এ গোল কেন ওটা অ্যাপ্রুভ করলো? তার সাথীর সাথে পরিচয় হলো, সাথী এই তো সাথী তোমাদের মুদির মতনই চেহারা হচ্ছে। আইফের কোনো কর্তাও নেই, কেউ নেই, একদম বিচ্ছিরি হয়েছে। মানে ফুটবলটা এরকম নষ্ট হয়ে যাবে ভাবা যায় না। আমি দেখি না কাগজের একটা পলক যে মহিলা ফুটবলের কিচ্ছু দেয় না, কিচ্ছু না। প্রথম দিন দিল, এই যে 2টো টিমের খেলা ছিল, এই গোল, ব্যাস শেষ, গল্প শেষ। তাহলে পরশুদিন হ্যাঁ, আমিও তো শিলিগুড়ি থেকে, এই তো 12 বছর পরে। হ্যাঁ না, বাড়িতে থাকি না। কম জায়গায় খেলতে গেছি এর সঙ্গে আমি।
আমাকে বলছে একদিন জানিস বল নিয়ে উঠছে আমাকে আয় কুত্তা আয় আরেকবার শুয়ে পড়ে চুমু খেয়ে নিয়েছে গোলকিপারকে, মনে আছে? এই আরেক জিনিস ড্যানিকে হ্যাঁ ড্যানি বালিতে খেলছিস এবারে এদিকে দেখা দেবে না তোর এখন তুই তখন পেয়ে গেছে, তাহলে সবাই চাকরি পেয়ে গেছে, শুধু একমাত্র বাংলা জয় করলাম, ভলিবল চাকরি পায় নাই। যাই হই, বাংলার লাস্ট চ্যাম্পিয়ন কিন্তু ভলিবলের হাত ধরে। হ্যালো হ্যালো কোচিং ক্যাম্প থেকে কোনো টাকা না পেয়ে বনি যা কাজ পায় তাই করতে শুরু করে। বলতে নেই প্রতিমা করার কাজ বনি আর নিতে চায় না আগের বছর লোকসান হওয়ায়। 2013 অগাস্টে স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা বনিকে বাধ্য করে দুর্গাপুজোর কাজ নিতে, অথচ পাওনা টাকা দেয় না। উল্টে বনি আর সাথীকে নানাভাবে ভয় দেখাতে শুরু করে। বাজার থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে প্রতিমা প্যান্ডেল তৈরি করতে গিয়ে প্রচুর দেনার মুখে পড়ে ওরা। এই কাজটা নিতই না, জোর জবরদস্তি করে কাজটা নিয়েছে। কাজটা যখন নেবে না তখন বলে কি, তুই যদি কাজ না করিস তোর বউকে রেপ করেই দেবো। কথাবার্তা ক্লাবের ছেলে পেলে এসব, মায়ের ক্লাবের ছেলে পেলে এসব কথাবার্তা। কাজ নেই, কাজ নিবি না মানে এখানে থাকতেই দেবো না। তাহলে কি বলবো মানুষকে? শুধু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, একটা টাকা দিত না, বলে কি তুই বাইরের ছেলে, এখানে করে কর্মে খাস, আমাদের যদি না দেখিস তাহলে তোকে কি করে দেখবো আমরা। সারা ফ্রি পয়সায় 10টা পয়সা নিয়ে দিনের পর দিন গাড়ি ভাড়া করে সারা প্র্যাকটিস করি, যে 10 টাকা পাইনি। আবার যাওয়ার পরে বলে এ কাগজ সই করো, এ বয়াম লেখো, এ করো তা করো। সালা রিক্সা চালাতে গেলে অত কৈফিয়ত দিতে লাগে না। অরূপদা যদি আমার ব্যবস্থা না করে দেয়, আমি কালকে থেকে অজ্ঞাতবাস হয়ে যাবো। ফুটবল লাইফে গিয়ে আমি সব থেকে পাপি হয়েছি। সারা ফুটবলের গোষ্ঠী, ফুটবল যেন কেউ যেন সেটা ভগবান, আমি সবাইকে বলবো আমি ফুটবল খেলিস না, কেউ ফুটবল খেলিস না। সারা ফুটবল, আমি তো বলবো ফুটবল ছাড়া ফুটবলের যেন কেউ না হয়, সে যন্ত্রণা সব থেকে বড় যন্ত্রণা, কেউ যেন ফুটবলার না হয়। সে অভিশাপ দিচ্ছি, কেউ যেন ফুটবলার না। ইন্ডিয়ায় যেন কোনো ফুটবলার নাই, আর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ছাড়া সব থেকে নাকাম গভর্নমেন্ট। ভালো মানুষের জন্য কিছু করে, কাগজ মিডিয়া সব ফালতু, ডকুমেন্টারি সব ফালতু, জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে মাঝে মাঝে। ভালো মানুষের মতো জীবন করা, কাগজ মাগজ আবার উঠে আবার জীবনটা নষ্ট করে দেবো। কাউকে আর জানাবো না, আমি এমন জায়গায় চলে যাবো কত আসবে তোমাকে নিয়ে, সেখানে নোংরা কাজ করে খাবো, তোমার তাও ঠিক আছে, কিন্তু এই চক্করে পড়বো না। মানুষ কি করে না নাকি, এই মিডিয়া ফিডিয়ার চক্করে পড়বো না।
মানুষ কি করে না ওইসব লোকের ওই তোমার দাদার তুমিও সরিয়ে দিচ্ছ আমাকে। তার জন্য না, সরানোর কি আছে? তুমি কি অবুঝ নাকি যে বোঝো না? আজকে তো সারা মিডিয়াকে কেঁদে কেঁদে প্রচার করে দিল, কি কোনো লাভ হয়েছে নাকি? তাই আর কাউকে বলতে লাগবে না, স্টপ করে দাও সব ডকুমেন্টারি ফিল্মে স্টপ করে দেবো। আর আমার লাইফ নিয়ে আর কিছু করতে লাগবে না, আর কমার্শিয়াল ফিল্ম কিছু করতে লাগবে না, কাউকে মনে আসলে সব একেবারে যত প্রচার করলো আগের থেকেই বলে দিলাম আমি। আমার কথা কি খেয়াল হয় না, সবাই ঠকাবে, এটা ঠকানো, দেশটাই হচ্ছে ঠকানো। নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে বেড়া, মাথা বন্ধনা করবে। শুধু শুধু কেঁদে লাভ আছে? ওদের জন্য মনে হচ্ছে কে যেন মরে গেছে। আরে শো, মাথায় বাড়ি দেয় শুধু, মাথায় বাড়ি দেয়। এই যে এখানে শুয়ে পড়া, শো 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 শুয়ে পড়া। মাথায় বাড়ি দিও না। মাথায় বাড়ি দিও না, মাথায় বাড়ি দিও না। আরে মাথায় বাড়ি দিও না, মাথায় বাড়ি দিও না, মাথায় বাড়ি দিও না। মাথা নিচে করা। The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. আপনি যে নম্বরে কল করেছেন সেটি এখন উপলব্ধ নেই। দয়া করে কিছুক্ষণ পরে আবার চেষ্টা করুন। आपके द्वारा डायल किए गए नंबर से दोबारा है। कृपया পাওনাদারদের হুমকি, পুজো কমিটি থেকে টাকা না পাওয়া, এমনকি কোচিং ক্যাম্প থেকেও কোনো টাকা না পাওয়া উদ্বাস্তু বনিকে আবার অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। 2013 সালে পুজোর ঠিক আগে মাটি গাড়া ছাড়ে বনি। ওদের ফোন বন্ধ হয়ে যায়। কোনোভাবেই যোগাযোগ না করতে পেরে ওদের খুঁজতে শুরু করি আমরা। এই শনিবারের দিন গেছে 6টা 6:30টার দিকে, এই মানুষ এখনো নেই। এরকম করে গলা জড়ায় ধরে গো, গলা জড়ায় ধরে, কে বিশ্বাস করবে? কি বলবো বলো? এই ক্লাবের কাজটা এবার নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, গেলবার লস খাইছে তো, তা বলছে কাকিমা এবার আমি কাজটা নিব না। তারপরে হ্যাঁ, তো লস গেলবার খাইছিস, এবার তাহলে নিবি না যদি না পোষায়। এইবারও 9 লাখ টাকা চাইছিল, সেখানটা ওরা সবাই করে ধরছে, না তোকে 4 লাখ টাকাতে কাজটা করতে হবে। 3 লাখ 30 কাজ দিছে। 3 লাখ দিছে? কত টাকায় 3 লাখ 30 কাজ হয় নাকি? না, আর যদি কি বলবো, বনি যেখানে গেল তো আমাদেরকে পুরো ডুবিয়ে চলে গেল, ক্লাবটাকে শেষ করে দিল। এত বড় একটা প্যান্ডেলের রিস্ক নিল, পরবর্তীতেও মুশকিল আছে, ও কোথায় যাবে? জবাবটা তো দিতে লাগবে। ব্যাপারটা এটা মাটি গাড়া, জানো ওকে সারবে।
এখন যদি ওকে পায় সারবে, এই যে আধুরা কাম করে থুয়ে গেছে মায়াদেবীর, ওকে তো একদম কি যে করবে এখন পাইলে। এখানে না আসাই ভালো। হ্যাঁ, মারধর করবে না। ও আগে 3 বারের মতন এবারও ঠিক তাই। আমি তো সহ্য করতে পারি না রে বাবা, আমি তো মা। সব মারাই চায় ছেলে মেয়ে সুখী হোক, শান্তিতে থাক। আমি মারে কেন কান্দাই? মারে পাঠিয়ে দে, খুঁজে নিয়ে আসো। বা তুমি যে খুঁজে নিয়ে আসো, যাও। আর কাঁদতে না। বনি, তুমি কোথায় আছো? আমি ফারহা বলছি। ফারহা বলছি। হ্যাঁ, আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? ভালো আছি, আমি তো এখন দার্জিলিং এ আছি। প্রায় 6 মাস পরে 2014 মার্চে বনিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি আমরা। মাটিগাড়া থেকে পালিয়ে বেশ কিছু জায়গায় অজ্ঞাতবাসে কাটায় ওরা। তারপর এসে পৌঁছয় দার্জিলিং। এখানে এসে একটা ছোট হোটেলে কাজ নেয়। বা ফ্রিজ থেকে একটা চিকেন বের করতো, ওটা লেগ পিস নেবো। হ্যালো, বল। হ্যাঁ ছোট, হ্যাঁ নাম্বার বল। ছোট, হ্যাঁ দে 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 নাম্বার দে। হ্যালো, বলছি পার্টিকে তুই ফোন করতো করতো বল যে এখানে আসতে দিশাঙ্গেতে, পার্টিকে ফোন করতো। নিয়ে নিন, ওই রুম নিয়ে নিন, ভিউ রুম, সুন্দর রুম আছে, নিলে নিতে পারেন, আমি কোনো ব্যাপার না।
306 4 জন 5 জন ঢুকতে পারবো, বড় রুম আছে, 3 বেড আছে। কে দেবে? ওখানে কি হয়েছিল একমাত্র আমিই জানি। ওখান থেকে চলে আসতে হলো, এক প্রকার পালিয়েই বলতে পারো চলে আসতে হলো। শিলিগুড়িতে একটা সেট আপ পেয়েছিলাম, সেখানেও পারিপার্শ্বিক চাপ, অত্যাচার, যেখানেই বাসা বাঁধি সেখানেই যেন কেউ ঢিল মেরে ভেঙে দেয়, আবার উড়ে গিয়ে অন্য গাছে বাসা বাঁধা। এই তো আমার লাইফ। লাইফটা 98 থেকে মানে লাইফটা একদম ওড়া পাখির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো এখানে কখনো এখানে কখনো এখানে। লাস্ট এখন দার্জিলিংয়ে যাই না, এখানে কি হবে লাস্ট পর্যন্ত। ওয়েস্ট বেঙ্গলের শেষ প্রান্তে।
Okay. I think you have to turn the volume all the way down. Okay, is that okay? It's not bouncing, right? Okay, so I'll start. Okay, hello, welcome everybody. Let me see. And I think we are going to record. Let me check with Rita. Should we start streaming to the? It is streaming to the same link. Okay, great. Okay, welcome everybody. I think if we were in a hall, we would have, what would we do? We would clap. So first, let's just give big claps to everybody. Yay. Thank you. My voice is echoing, I hear. So maybe I need to mute because my, is this still echoing? No. Okay. Okay, so this is really exciting. So I'll just first just say happy Pride. Thank you for being here tonight. My name is Farah Noshin. I'm the co-founder of Tasveer, a Seattle-based arts organization for South Asians, and our mission is to inspire social change through films, arts, and storytelling. And we are having, this program is part of the Sphere's Pride programming, Pride Month programming titled Kal, Aaj or Kal, meaning yesterday, today, and tomorrow. And we just, as Desi queer folk, we remember our history, we reflect on the present moment, and we ask ourselves, where do we want to move forward? So every Tuesday this month, we'll have a different program. And the first two programs can be found on our YouTube channel. And I also want to give a shout out to Sonali. Say hi, Sonali, who has been curating. Hi, okay, this is great to hear everybody, see everybody. And I'm gonna just thank a few people before we get started. First people to thank is Films Division of India. And they have allowed us to have this film throughout the month of June. So you can watch it anytime. And then next is translations. Some people are coming in the through translation is Seattle Transgender Film Festival, produced by $3 Bill, Satrang, which is the LGBT support for South Asians in Los Angeles. And then shout out to Yoga for People of Color, Sangha, based in Albuquerque. Hi, Leon. And so now I'm really excited to welcome everybody. So to get started, am I still echoing? Shoot, I think I may be because some people are not mute. So yeah, so maybe if you just come in and mute, maybe somebody wasn't muted. So to get started, please change your name with your preferred noun and where you're located. And you can also put in the chat because we want to make it very interactive today. You can add in the
you can add in the chat where you're located. And if it is echoing, it may be echoing for you because you have the YouTube channel and the Zoom on. So you can turn the YouTube channel off and then go directly to Zoom. Then I think you'll stop echoing. Okay. So if you can start putting in the YouTube in the chat your name and then where you're located, you can put the native people, indigenous people of your location, and then also like what you thought of the film, maybe some couple of words of how awesome it is, anything you like. So let's start out with that. So please, we want lots of interaction today. We'd love to hear from everybody. Hi, Tapoja. And Tapoja, you're welcome to speak in Bengali. If anyone is Bengali speaking, please speak in Bengali so that Bani can understand. Anyone else want to post? Hi, Ariel. Okay, so these are the people, and so I'd like to welcome Saurabh and Bani, Saurabh Kanti Datta. And we want to make sure that Bani knows what's happening. We have to translate, interpret. I love the film. It was hard to watch, very emotional, and a deep gratitude to know Bani's story and to have him here tonight. So Saurabh, if you can be interpreting to Bani as we go along, you can send either direct messages or okay. So we'll start out with, I'm just going to paste the story in case anyone missed anything of everything that's happened. So this is the long synopsis. Okay. You can read anything. Okay, so let's get started. Saurabh Kanti Datta is one of the 3 filmmakers from film divisions of India. So Saurabh, let's start with you and how you came to learn about the film and kind of starting with the story of the film. I got in touch with Bonnie in 2003-4, I guess. I've heard about him from a friend who was working as a junior lawyer under the lawyer who was fighting Bonnie's case in the sports arena. Since Bonnie was a champion footballer and he used to bring medal to the state, so when he failed the sex test, the sports body in Bengal, the chairperson
was very fond of Bonnie. He loved her. It was her then. She was known as Bandana. So the sports body started fighting Bonnie's case legally. So my friend was working as a junior lawyer, so I heard about Bonnie from him and got in touch with him. What prompted me, why I love this story, this is something very personal. I lost my mother when I was a kid, and the thing is, like you lose the greatest agency you have on earth when you lose your mother. So when I grew up, when I look at people like Bonnie, and I see very little agency for them in the society. So that kind of automatically like connected me to this kind of story or this kind of folks wherever they are. So, and then initially Bonnie's story has so many elements, fictional elements, so many drama. He was always a fighter. When I met her in 2003-4, she was yet to do SRS, but she was out of home. Like she didn't have a home then. She was like kicked out of home. She was moving around from here and there. So then I got in touch with Shatarupa. We didn't know Farah then. Farah came in 2011. So anyhow, initially I wanted to make it a fiction, but I was too young, we were too young, and we lacked resources and the maturity and the network that one needs to do a fiction. Life took us in different corners. I went to Bombay for work. Shatrupa joined a college as a teacher. Then in 2011, something happened. We all of us came back to Kolkata, and eventually I met Farah, our co-director, Farah Khatun, very talented youngster then. What happened in Bengal, there was another intersex athlete, Pinky Pramanik. Her case was broke out in the media, and there was a lot of like, I mean, there was a lot of voyeurism, stigma, and everything was like, people were throwing mark at Pinky, the athlete. So what happened? That case rekindled the memory of Bonnie's story in us, and accidentally we got reconnected with Shatrupa again. So it was three of us then in 2011, me, Farah and Shatrupa. So we decided, we'll do this a documentary now, not a fiction anymore. But the form we took up it's a form of fiction, basically. We took the form of a tragedy and a fiction kind of. And that is how it started. The production started in 2011. And another thing is, Bonnie was like went in 2011. By the time we got regrouped the team, and we decided to find Bonnie had went incognito for last 3-4 years. But we were lucky that we could find Bonnie in North Bengal, and the production started. Like, we started filming. I think we're all wanting to hear from Bonnie about what he thought about the film. So Bonnie, आपको कैसी लगी ये film?
Rita, can you unmute? I'm not the host. Yeah, I have asked to unmute. Oh, he may not know. Let me see. I didn't mute him. I had done a mute all earlier when it was echoing. So, Saurabh, maybe you could explain to him how to unmute. বনি তুমি দেখো তোমার এটা মিউট করা আছে, তুমি ওটাকে আনমিউট করো, দেখো মাইকের যে সাইনটা। वाह तो बताइए आपको फिल्म कैसी लगी? हमको बहुत अच्छा लगा ये फिल्म। जब आई एम बॉनी फास्ट देखा तो हमको आँख से आंसू निकल रहा है। मेरा लाइफ जब देख रहा था हम फर्स्ट लंदन में, तब हमको भी आँख से आंसू निकल रहा था। मेरा लाइफ इतना दुखदर था। तो अभी भी मैं ये फिल्म से ही अभी जितना हूँ मैं जितना है लाइफ चल रहा है वो फिल्म के वजह से ही चल रहा है। अगर फिल्म नहीं होता तो आज हम आम आदमी के सामने नहीं आ पाते। ये फिल्म होने के बाद ही हम समाज मुझे मान लिया और हमको देख के सारा इंडिया मान लिया। जैसे बहुत सारे हम बेंगलोर में जाते मीटिंग में इंटरसेक्स पीपल्स HRI ट्रांसजेंडर LGBTQ जाते हैं मीटिंग में, तो हम सब लोग हमको देख के वो लोग भरोसा मिलता है, वो लोग को ताकत मिलता है हमको देख के। तो जाते हैं हम। लॉकडाउन के वजह से सब मीटिंग कैंसिल हो गया, मगर हम 2-3 मीटिंग किया है। पुष्पा दी ने हमको बुलाता है, बेंगलोर में रहते हैं, तो उसका फाउंडेशन का नाम है HRI, तो उसका मेंबर भी हूँ। फिर सारे जयपुर से हो, मुंबई से हो, बहुत सारे इंटरसेक्स पीपल्स मेरे कांटेक्ट में। उसके बाद मणिपुर से, असम से एक दीदी है, वो लॉयर है इंटरसेक्स पीपल्स। तो फिर कलकत्ता में तो बहुत सारे हैं। उसके बाद है हैदराबाद, भोपाल, ऑल इंडिया जितना स्टेट है सब हमको मेरे के ऊपर जो फिल्म बनाया है वो देख के सभी ने हौसला मिल गया है। जो लोग सामने आना नहीं चाहते थे डर से लोग सामने आना शुरू कर दिया है। ये फिल्म इतना कुछ दे दिया है कि हर इंटरसेक्स पीपल, LGBTQ, ट्रांसजेंडर सभी को हौसला दे दिया। ये फिल्म इसी के लिए हम अभी भी सोचते हैं, जहाँ पे जाते हैं बॉनी के देख के हौसला मिलता है सभी को। So I'm gonna just translate a little bit, interpret a little bit of what Bonnie said, or I'm going to actually ask Saurabh to try to interpret everything because I may have missed something. You're muted. Can you hear me? Now, Can you hear me now? now, Yeah. yes. I think you have got everything covered. Yeah. There was a few things. I think he said that that there are many intersex people that didn't come out until they saw the film. So that wasn't translated, interpreted in here. So Not only intersex LGBTQ people, like who was shy coming out, they all get inspiration by seeing the film. That's what he said.
If anyone else who speaks Hindi thought that we missed something, please speak up. There was a lot that was said. So I'm going to, I think, open up to questions that people have. This is very interesting way that we're doing this on Zoom and with language. So just if you have a question, you can actually unmute yourself and ask. You don't have to type it in. And then then we'll work through interpretation. Can we, if too many people have a question at the same time, maybe raising hand could be one way to go. But let's see. If you don't, I am going to call on a particular person. Let's see. Sonali, do you have any questions for Bonnie or Saurabh? Hi. Yeah, I actually wanted to ask if there's anybody who speaks Bengali who could translate the other way around so that Bonnie can also understand what we are saying. So either Saurabh or anyone else. Sure. বনি তুমি কি সবাই যেটা সোনালি যেটা সাজেস্ট করছেন যে আমি তোমাকে ওরা যেটা বলছেন সেটা ট্রান্সলেট করে দিই, তুমি কি এমনিতে মোটামুটি বুঝতে পারছো যা বলছে ওর সবাই নাকি? মোটামুটি বুঝতে পারছি, মোটামুটি ইংলিশ যেটা ডিসকাশন হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি, মানে বুঝতে পারছি। आपको इंग्लिश समझ में आ रही है? थोड़ा आते हैं हम, ठीक है, थोड़ा आते हैं, समझ लेते। He said he could understand, like a little bit. A bit, yeah. So I actually I see Roshan has his hand up, but I just have a quick question since Swati अभी है, हम आपको देख सकते हैं, तो आपको फिल्म देख के कैसे आपने क्या सोचा जब आपने फिल्म देखी? हम तो तब सोचा, फर्स्ट जब लंदन में फिल्म देखा हम, तब हम खुद ही आंख से आंसू निकल आया हमारा। नहीं स्वाति मेरा लाइफ इतना तकलीफ था। साथी তুমি ফিল্মটা দেখে তোমার তোমার কিরকম লেগেছিল? কিরকম লেগেছিল? আমি বাংলায় বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলায় বল। আমার ফিল্মটা দেখার পরে মানে আমি এত কেঁদে ফেলেছিলাম, খুব কেঁদে ফেলেছিলাম আর কি। আমি যে ভাবতে পেরেছিলাম না যে এরকম জায়গায় চলে যাবে আর এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে এত সুন্দর ফিল্মটা হয়েছে। আর হচ্ছে তোমার ফিল্মটা দেখার পরে সবাই কেঁদে ফেলেছে ওখানে হলের মধ্যে। I'll pass it on to Roshan for the next question. बानी, मेरा नाम रोशान है। मैं दिल्ली से हूँ लेकिन अभी यूएस में रहता हूँ। और आपकी फिल्म बहुत देर पहले, बहुत साल पहले से मैंने सुना है आपकी फिल्म के बारे में, लेकिन देख नहीं पाया। मैं ट्रांसजेंडर हूँ और आपकी फिल्म देख के मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा है। थैंक यू। और इतने ज़्यादा आप इतने ब्रेव हैं आप। आपको देख के और आपका काम देख के, आपके और भी फिल्म के बाद भी काम के बारे में सुना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और हौसला बढ़ता है आपको देख के। सो थैंक यू। मुझे आपसे पूछना था कि ये फिल्म बनाने के बाद कोई सरकार की तरफ से कुछ बदलाव आया है, या तो आपके घर में या कुछ भी कोई ऐसा बदलाव जिससे आपको
जैसे आपने जो सारा काम किया उसके लिए पैसा मिला या ऐसा कुछ हुआ है, आप बता सकते हैं थोड़ा? If someone can, should we first, Saurabh, can you please ask, just repeat what was asked? Or Rushan, if you can also ask in English. Yeah, I just translated it in English. It's in the chat. Thanks, ma'am. जी बनी मतलब जब फिल्म बना है उसके बाद 2018 में बदलाव आया है। फिल्म बनने के बाद फाड़ा का हाथ से ही उसका जो फिल्म डिवीजन में नौकरी मिल गया, उसके बाद जो सीधा बोल के फिल्म डिवीजन में काम करते हैं उन्हीं का एक फोन अनन्ना चक्रवर्ती चाइल्ड राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन है, उसको फोन करके बुलाया जो ऐसे है बॉनी, उसका नौकरी अगर होगा। उसके बाद हमको जाना पड़ा गया है ऑफिस में, अनन्ना चक्रवर्ती का ऑफिस में। जाने के बाद 2017 में मतलब 17-18 अप्रैल में हमको ज्वाइन किया है। और जितना और गवर्नमेंट होम है, गवर्नमेंट होम जो मतलब गवर्नमेंट होम समझता है ना, गवर्नमेंट जो होम होता है, जो बच्चा खो जाते हैं बॉर्डर रेस्क्यू करके जो बच्चा आता है, बच्चा मैरिज केस होता है, वो जो होम है, होम में हमको फुटबॉल का कोच नियुक्त किया है। मतलब वही डिपार्टमेंट में हमको नौकरी दिया है, कंडक्ट डेली बेसिस। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है वहां से। अच्छा, डेली ओएस जो होता है ना कंडक्चुअल का, ठीक है, वही नौकरी मिला है, अभी वही कर रहा है। अच्छा, ठीक है, यही बदलाव आया है। और बदलाव आया है जितना इंडिया में इंटरसेक्स पीपल से ट्रांसजेंडर एलजीबीटी सभी लोग को जितना मीटिंग वगैरह होता है हमको बुलाता है, हम वो लोग को सलाह देता है। ठीक है, हम दोनों जाते हैं, हर बहुत बार गया है, बेंगलोर गया है, मुंबई गया है, चेन्नई गया है, हैदराबाद गया है, सब जगह जाते हैं, मीटिंग करते हैं हम लोग। और उसके बाद अभी एक मेरे लेके एक फिल्म भी बन रहा है हिंदी में, अभी बायोपिक बन रहे हैं। अभी काम थोड़ी मतलब पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा के पहले ही शुरू हो जाएगा शायद, अगर लॉकडाउन चल रहा है इसके लिए लेट हो रहा है। अभी परमानेंट नहीं हुआ ना, खड़ी कोई 15,000 समथिंग मिलता है, उसी लेके चलते हैं। अभी भी दीदी का जो मकान है वही में हूँ। अभी गांव का जितना मतलब मेरा मोहल्ला है, गांव है, तो हर आदमी हमको पैर रखते हैं, अडवाणी बोल के पूरा करते हैं। कोई हमको ऐसे नहीं लगता जो हम ट्रांसजेंडर, वैसे सभी हमको लड़का समझ के चलते हैं, हर आदमी सम्मान भी करते हैं, बच्चा से लेके बूढ़ा। यही बदलाव आया है ये फिल्म के होने के बाद। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और आप अभी, आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं जहाँ हैं? हाँ, नहीं है जी, पहले की तरह नहीं है, अभी हम पूरा सेफ जी। अभी हम मेरा जितना ये है, मेरा मतलब जेला जो होता है कलकत्ता, मैं पूरा सेफ हूँ। और मैं भी दूसरों को सेफ करने के लिए चाहती हूँ अभी। थैंक यू। आपकी नई फिल्म का अभी शुरू होगी बनना या अभी दुर्गा पूजा हो जाता था, मगर दुर्गा पूजा के बाद ही होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था मुंबई में। अभी आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन उठ रहा है। लॉकडाउन नहीं उठ जाता पहले तो मई महीने में हो जाता शूट, अभी थोड़ा देर होगा। Can we do this? Can we just speak a little bit and then let Saurav translate? Otherwise, others are missing a lot of good information. And so, can you translate what kind of changes that brought to Bonnie, and then we'll come to the film part. Yeah, what happened after the film got released, there was a lot of media attention and impact, especially in Kolkata. This film got the best film award at the Kolkata Film Festival. That was our hometown. So that created a lot of media hype and all. So what followed after, first, Bonnie got a lot of acceptance from his family and neighborhood.
because people were talking about his film, and people in his neighborhood, in his village, people accepted him. People liked the fact that a film on him has got award and so. So that kind of relieved his uh, brothers and sisters. So it helped him getting accepted back in the family. So from then till now, he and Shati is staying in the family again. That was one thing happened. Another thing happened. Farha Khatun, our co-director, joined Films Division as an employee. Then, and she was instrumental in Bonnie getting a government job. What happened? Films Division wrote a letter on supporting Bonnie, and Farha carried that letter to the then chairperson of State Child Welfare and Women and Child Welfare Department, Mrs. Ananya Chakraborty, sorry, and she helped her Bonnie getting a government job, which is this child welfare department runs a lot of orphanage, and Bonnie was appointed as a football coach for them. So it's a contextual job, and Farha and we all are like trying our best, so that Bonnie also trying his best, so that it gets permanent. There are some technicalities, and I don't know the detail of all of them, but we are hoping that it would get permanent. Bonnie also says that he hopes that it would become permanent. So that was basically what happened after. I just have a quick question. You're referring to Bonnie as she and her. Is that Bonnie's preferred pronoun, or is it you're trying to tell pre-movie time or post-movie time, or? I might have mispronounced here and there, but the thing is, I was pronouncing hard to Farha or Ananya Chakraborty. Okay. It may be because of my English. Bonnie is a he now. I think back in 2003-4, or even before that, it was a she. He was Bandana then, but now 2004 afterwards, Bonnie is a he. He calls himself Bonnie from then. Just clarifying. Tapoja had a question, but Tapoja, if you could read Leon's comment here, because it's pretty long, and if it's possible to interpret that in Bengali, but I want to just introduce Leon first. So Leon, if you could say a few words, and then Tapoja will if it's okay with you, Tapoja, I'm putting you on the spot. Yes. Okay, so go ahead and say what you said, Leon, in English so that others can hear you. Oh, I can't unmute. Okay, looks like I'm muted. Okay, just speak a little bit louder. Okay. Hi, everybody. My name is Leon. I am a transgender person, and I am originally from Oaxaca, Mexico, but I live in Albuquerque, where Clara also lives now. Should I wait for interpreter? Yeah, hi. So I'll try my best, but I'm doing it on the fly. So there might be some of the words I miss. So
নমস্কার বনি, ইনি লিওন কিছু প্রশ্ন করেছেন, সেটা আমি একদম মানে সমস্ত একদম ঠিক মতো হয়তো করতে পারবো না, কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে যদিও আমি একজন ট্রান্সজেন্ডার মানুষ হিসাবে অনেক সমস্যায় পড়েছি, কিন্তু আমার যে জীবনযাত্রা সেটা আপনার সঙ্গে আমি তুলনাই করতে পারি না। আপনি যত রকম আর কি অন্যায় অবিচার সহ্য হয়েছে সেটা আমি কল্পনাই করতে পারি না। সুতরাং আমি বলতে চাই যে আপনার যে জীবন কাহিনী সেটার সঙ্গে আমি অনেক মিল পেয়েছি, কিন্তু মানে কোনো তুলনায় চলে না। এবং এই ফিল্মটা খুবই মানে কঠিন ছিল, কেন কি আমি বুঝতে পারছিলাম যে আপনার যে দুঃখ, যে হতাশা এবং যে রাগ যেটা আপনি যেটা অনুভব করেছেন সেটা আমি অনুভব করতে পারছিলাম। কিন্তু একই সময় যে আপনার এবং সাথীর যে সাহস যে আপনারা দেখিয়েছেন এবং যেভাবে আপনারা মানে সব প্রতিকূল অবস্থাতেও যেভাবে লড়াই করেছেন এবং যেরকম ভাবে খুবই যেভাবে সবকিছু আপনারা হ্যান্ডেল করেছেন সেটা আর কি দেখে আমি খুবই অনুপ্রাণিত মনে করছি। এবং বিশেষত আপনার এবং সাথীর দুইজনের প্রতি যে ভালোবাসা সেটা আমার সত্যি আর কি আমাকে ছুঁয়ে গেছে, আমার মনকে ছুঁয়ে গেছে। একজন ইন্টারসেক্স মানুষ হিসেবে সমাজ আপনার সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনারা ভগবানের থেকে ভালোবাসা পেয়েছেন এবং সেটাই সব থেকে আর কি বড় কথা। এবং আপনাদের পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আছে সেটাও আরেকটা জীবনের বড় পাওনা। এবং আমি বিশেষ করে যে যারা ফিল্মটা বানিয়েছেন তাদের প্রতি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই ফিল্মটা তারা এত সুন্দরভাবে করেছেন এবং বনি এবং সাথীর যে সম্পর্ক সেটাকে এত সুন্দরভাবে তারা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এবং আমি কামনা করি যে আপনাদের জীবন যাতে শান্তিপূর্ণ এবং এবং হাসি খুশি এবং সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকে। I don't think I did a good job, but I just আমি খুব একটা তো ভালো করতে পারলাম না, কিন্তু চেষ্টা করলাম। Thank you. Thank you. Thank you. আমার একটা কিছু প্রশ্ন ছিল। I have a kind of a question or a comment. আমি যতদূর জানি যে যারা রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার যারা মানুষ, বিশেষত বেঙ্গলে, আমি কিছু সংস্থার কথা জানি যারা রূপান্তরকামী মানুষদের সঙ্গে কাজ করে, এবং একটি বড় সমস্যা হলো আর্থিক সমস্যা, এবং সেটা আপনার এই ফিল্মে খুবই মানে খুবই দুঃখময় ভাবে সেটা ফুটে উঠেছে। এবং এই নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন, এবং আমি এই প্রশ্নটা একটু সবার জন্য একটু ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি, তারপর আপনার যা আর কি কথা শুনছি। I just asked him that one of the things that I know about the transgender or intersex community, particularly in Bengal and in rural Bengal, through my association with some organization there, is the sheer amount of financial crisis that the community people face. So I asked him to, maybe talk a little bit about that kind of crisis that people, face. Actually, বেঙ্গলে এই প্রবলেমটা প্রচুর আছে, কারণ আমি যে কটা দেখেছি, আমি কয়েকটা সংস্থার সাথে কাজ করেছি, প্রচুর ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমে ভোগে। জব নেই, জব করতে গেলে প্রবলেম, ধরো কোথাও জব করছে তাকে ডিস্টার্ব করা, অন্য সমাজের সব মানুষগুলি টিটকিটি কাটা এগুলি করে, কাজ নেই। বিশেষ করে তারা মানে ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে এতটাই তাদের কষ্ট, এমন দেখেছি ট্রেনে ভিক্ষা করতে, অনেক হাত পেতে টাকা নিতে দেখেছি, তাদের কাজ নেই, তাদের ফাইন্যান্সিয়াল এত দুর্বল।
মানে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমটা এত পরিমাণে বেঙ্গলে, ট্রান্সজেন্ডার পিপলস অ্যান্ড ইন্টারসেক্স পিপলস অ্যান্ড এলজিবিটিকিউ ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমে প্রচুর ভোগে। আমার আমার ইচ্ছা হয় তাদেরকে হেল্প করি, কিন্তু আমার তো ক্ষমতা নেই, যার জন্য করতে পারি না। তাও আমফান ঝড়ে আগের বছর যখন এলো আমি অনেককেই হেল্প করেছি আমার যতটা সামর্থ্য। অনেক ইন্টারসেক্স পিপলস, ট্রান্সজেন্ডার পিপলস তাদেরকে হেল্প করেছি আমি আমার সাধ্য মতো। মানে আমার খারাপ লাগে যে আমাদের এই কমিউনিটিটা এত এত নেগলেসি এবং এত কষ্টের মধ্যে দিন কাটায়। আমি বসিরহাটে গেছিলাম। বসিরহাটে এরকম একটা প্রবলেম হচ্ছে একটা বাচ্চার, মানে বাচ্চাটা ইন্টারসেক্স, আর মানে তাদের যে সে ট্রিটমেন্ট করবে তার পয়সা নেই। তো আমি মধুজা বলে একজন আছেন, ওকে বললাম দেখো সবাই মিলে যদি কিছু করে, আমি বিবি সরকার কলকাতায় ওনার থেকে যদি কিছু করা যায়, মানে এই ধরনের কেসগুলি বেঙ্গলে প্রচুর। এটা যদি কেউ পাশে দাঁড়াতো আমাদের বেঙ্গলের এই এলজিবিটিকিউ ট্রান্সজেন্ডার পিপলস আর ইন্টারসেক্স পিপলস পাশে দাঁড়াতো খুবই ভালো হতো। এবার কয়েকটাই সংস্থা আছে কলকাতাতে, এবার তাদের কাছেও কলকাতার দিকটা তারা দেখে। এবারে ভিলেজ সাইজটা প্রচুর পরিমাণে ইন্টারসেক্স ট্রান্সজেন্ডার প্রচুর ভিলেজে, গ্রাম জেলায় জেলায় খুব পরিমাণে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর জিজ্ঞেস করছেন যে লিও যে কথাগুলি বলেছিলেন, যেটা আমি ট্রান্সলেট করেছিলাম, লিওকে যদি কিছু উত্তর দেন। হ্যালো, আমাকে বলছো? হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে ফারাহ বলছিলেন যে লিওন যেগুলো বললেন আর কি আপনার প্রতি, যে আপনার জীবন কাহিনী দেখে, সাথীর প্রতি, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা দেখে উনি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছেন, যে এবং আপনি যদি কিছু বলেন ওনাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাংলায় বলছি কিন্তু। হ্যাঁ তুমি বলো। বলছি অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো লাগছে যে আমার ফিল্মটা সবাই দেখে, যারা যারা আছেন তারা এত সুন্দর কমেন্ট করছেন, এত ইয়ে করছে, খুবই ভালো লাগছে সাথীর আর আমার। এটা যেহেতু জুম মিটিং, সামনাসামনি হলে আরো বেশি ভালো লাগতো, সবাইকে সামনাসামনি থেকে দেখতে পারতাম। সবাইকে ধন্যবাদ, মানে এত সুন্দর কথা বলছেন, ইংলিশে বলছেন, বাংলাও বলছেন, হিন্দিতে বলছেন, খুবই ভালো লাগছে। মানে কিছু কিছু হিন্দি কথা, ইংলিশ কথা বুঝতে পারি, সেই কথাগুলি শুনে খুব ভালো লাগছে যে এখনো আমার প্রতি যে ফিল্ম দেখে এতটা সহানুভূতি মানে ইয়ে করছেন, খুব ভালো লাগছে। Sonali had a question. Sonali, do you wanna say your question? So, উনি সোনালি জিজ্ঞেস করছেন যে ফিল্মে একটা খুব ইন্টিমেট একটা সিন ছিল যেখানে সাথী ওর আত্মীয়দের সাথে, ওর দিদিদের সাথে তোমাদের প্রাইভেট লাইফ, সেক্স লাইফ নিয়ে আলোচনা করছে। তো সেইটা সম্পর্কে তোমাদের কি ফিলিং ছিল সেই সিনটা যখন আমরা ফিল্মে রাখি? এ প্রসঙ্গে আমি জাস্ট বনি বলার আগে লেট মি জাস্ট add something before Bonnie speaks his mind. When we were showing this rough cut to our friends and people, peers around, not all, but a few people had problems with the scene. But we were inclined to keep it, and we did keep it. And please hear out what Bonnie and Sati felt about it. Bonnie, তুমি বলো কি তোমরা কি ফিল করেছো? ওই সিনটা দেখে আমরা একটুখানি পাত্তা দিতে চেয়েছি যে আমি ইন্টারসেক্স মানে সেক্স চেঞ্জ করার পরে যে আমার একটা একটা মেয়েকে মানে তাকে যে সেক্স
স্যাটিসফ্যাকশন করতে পারি, সেটাতে আমি বার্তাটা দেওয়াতে আমি আরো যাতে ইন্টারসেক্স পিপল তাদেরকে এই বার্তাটা যাক যে তারাও যাতে আমাকে দেখে সাহস পায়। আমার খুব ভালো লেগেছিল সিনটা, ঠিক আছে? এই জন্য ওই সিনটা থেকে আমার কোনো আপত্তি হয়নি, আমার ভালো লেগেছে। কারণ জানো মানুষ লোকে জানো জানো, আর ঠিক আছে? শক্তি হিম্মত করো। ঠিক আছে, এটাই। এখনো Yes. লড়াই করছি। They are saying that basically they felt good about the scene because they wanted people to know that being an intersex people, he can satisfy his partner. He want that message to get out. So basically he felt good. And what did Swati say? Swati was also saying something. Same thing. She's just saying same thing. And I just want to add the feeling we as a filmmaker got then when we was filming, that the stigma and the so-called quote-unquote weakness that the society thrust upon Bonnie or someone like him, Bonnie decided to turn that weakness into a weapon. That was the feeling we got as a filmmaker. And so we decided, Bonnie was so forthcoming. Bonnie said, you can film even everything. You can stay at night with us in our bedroom. Just for saying, Bonnie, we four of us was very close. We were friends. So just Bonnie, and Bonnie meant it. I knew Bonnie meant it. We all knew Bonnie meant it, that you can film everything. But we knew that is not needed. But I'm saying this to tell you the state of mind Bonnie had all through, and Shati also. Rushan, you have another question? আশেপাশে গ্রামের মধ্যে অনেকে वानी जी आपसे पूछना था कि अभी ये 2019 के एंड में वो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है इंडिया में, और उसके अंदर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं बताया, ऐसे कर दिया जैसे एक जैसे हैं। तो आपके हिसाब से ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोगों की जो लड़ाई है, क्या वो एक ही है या कुछ अलग भी उसमें कुछ फर्क है, और आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, एक ही है, क्योंकि एक ही है। मतलब इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर चेंज करके इंटरसेक्स होता है। मतलब कोई ट्रांसजेंडर कोई खुद को लड़का समझते हैं, कोई लड़की समझता है। जब लड़का से लड़की हो जाते हैं, एक ही इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के बीच में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज, ठीक है? क्योंकि हम लोग मीटिंग में जाते हैं, एक ही इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर। इंटरसेक्स तब होता है जब वो चेयर को ओपन करता है। मतलब मेरा मन में शादी में रिश्ता पे उसको जो होता है वो एक ही होता है। जब चेंज हो जाता है तभी तो इंटरसेक्स हो जाता है। समझ में आया? जी। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जो मतलब जिस तरह से सरकार ट्रांस और इंटरसेक्स लोगों की हक के बारे में बात कर रही है, आपको लगता है कि इंटरसेक्स लोगों का हक भी उसी में आ रहा है? मतलब सरकार जो है देख रही है उनके लिए और कुछ कर रही है अच्छा? एक ही है, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर पीपल्स एक ही आइन के अंदर, मतलब लॉ के अंदर पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक बात बोल रहे हैं, हमारा ये नॉर्थ 24 परगना में अंकन विश्वास बोल एक लड़की था, शारीरिक लड़की था, वो लॉयर है। तो वो क्या है, वो अभी उसका एड्रेस कैसे, उसका जो नेम कोड होता है वो अंकुर ट्रांसजेंडर विश्वास
अभी वो उसका जो कार्ड में वो किया है, तो मतलब अभी वो ऑपरेशन नहीं किया, मगर वो उसका मन में जो वो चेंज कर लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है, एक ही चीज है। मगर 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 सुनिए, मगर ये इंडिया में और भी एक है जो अब जब चेंज कर रहा है, जैसे आपका मन में होता है, माइंड जो बोलता है, साइकोलॉजी जो बोलता है, लड़का होकर बचेंगे हम। जब आप ऑपरेशन होने के बाद आपका वो, जब लड़का हो कंप्लीट हो गया, तो आपका आई कार्ड भी मेल ही आएगा, इंटरनेट जेंडर नहीं आएगा। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, जैसे मेरा हुआ, अभी हमारा सब कार्ड में वो मेल ही आया सब। ठीक है, थैंक यू। Saurabh, there's a couple of comments, if you can interpret those. Sue said, the love you both have for each other, the steadfast support is so beautiful. I wish everyone to have such support in life. Yeah. Actually, that was the game changer in Bonnie's life and his film too. When I met him, it was hard in 2003-4. She was still Bandana, and she didn't meet Swati then in 2003-4. So the kind of life or state of mind Bandana had back in 2003 is completely different when we saw him back in 2011. By then, Swati has come into his life, and Bonnie grew lot more confident by the time Swati came into his life. So basically, Swati gave him the anchor and all the emotional support that he would have needed to carry on with his life. And the track in the film also, Swati's track, after the first act, when Swati acts, Swati's personal aspirations starts coming in, it really helped the film also. So yes, Swati's track, Swati's story, and Swati's presence in Bonnie's life is absolutely important and very inspiring for all of us. Oh. Was he able to also get the message? I want to just make sure he also understood everything. Bonnie, তুমি এই কনভারসেশনটা তুমি বুঝতে পারলে? যে ওরা জিজ্ঞেস করছেন না, সু উনি বলেছেন যে স্বাতীর প্রেজেন্স তোমার লাইফে, স্বাতীর প্রেজেন্সটা বড় একটা খুব বড় ঘটনা, এবং যেন সবার জীবনেই এরকম একটা স্বাতীর মতো ভালোবাসা সবাই পায়। সেটার উত্তরে আমি বললাম যে কিভাবে স্বাতী তোমার জীবনে আসাটা কিভাবে তোমার জীবনটাকে চেঞ্জ করেছে এবং ফিল্মটাকে চেঞ্জ করে। ঠিক ঠিক ঠিক। অ্যাকচুয়ালি সৌরভ, এটা তো বাস্তব যে আমার মধ্যে এরকম একজনের জীবনে সাথীর মতন মেয়ে পেয়েছি বলে আজকে আমরা এখনো দেখো আমরা দুজনকে আগড়ে লিখে দিয়েছি। তাই এটা তো বাস্তবই, যদি আমার সাথীর মতো একজন কারোর জীবনে আসে আমাদের ট্রান্সজেন্ডার বা ইন্টারসেক্সের
ছেলে মেয়েদের মধ্যে, তাদের জীবন শুধরে যাওয়ারই কথা, এবং তারা সারা জীবন হ্যাপিনেসই থাকবে। ঠিক আছে। I missed some of the audio. Tapoja, did you hear all of them? Like Bonnie's audio, could you please translate? Hi. I, heard the last part. I'm sorry, there's a lot of like background noise in my house because of my two kids, both yelling. I heard that, he was kind of expressing his gratitude, for having someone like Swati and having her support, and that really kind of made a lot of difference in his life. So that part. But before that, there was a lot of, kind of craziness in the background. Sorry. Lee has a question, so I wanted Lee to just ask the question and then so he can see you asking the question. Bonnie, Lee is asking that this তোমার যে সাহসটা ছিল যে নিজের গল্পটা এই ফিল্মের মাধ্যমে শেয়ার করা, এবং তোমার সবকিছু শেয়ার করা, প্রাইভেট লাইফ শেয়ার করা, সেটা খুবই মানে ইন্সপায়ারিং এবং দারুণ, খুব সুন্দর। তো তুমি কি এইটা তুমি কি জন্মে থেকে এরকম সাহসী, নাকি সময়ের সাথে সাথে তুমি এরকম হয়েছো? মানে এই যে তুমি সবকিছু শেয়ার করতে চাইলে ফিল্মে এত এগিয়ে এসে, সেইটা জানতে চাইছি, এবং সেটা থেকে সবাই কিছু শিখতে পারে কিনা সেইটাও জানি। প্রথম কথা বলি, আমার ছোটবেলা থেকেই আমি খুব সাহসী, কারণ নাহলে ফুটবল খেলতে পারতাম না, আর বাংলাকে জেতাতে পারতাম না, এবং যে ক্লাবেই খেলেছি সেই ক্লাবেই আমার একটা বড় বড় অবদান। আমার খুবই সাহসী, এবং তুমি তো ভালো করেই জানো, একবার কুয়ো থেকে একটা বাচ্চাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম, এবং থামস আপ কোম্পানি আমাকে সাহসিকতার পুরস্কারও দিয়েছিল। তো আমি সারা জীবনে সাহসী, এবং এই আমার যে কিছু শেয়ার করতে ভালোবাসি, মানে মনের মধ্যে রাখতে চাই না, গল্প বলতে ভালোবাসি লোককে, এটা আমার ছোটবেলা থেকেই সাহসী, তার জন্য দুটো সাহসী পুরস্কার পেয়েছি। ঠিক আছে। আর লড়াইটা তো মানুষের জীবনের পার্ট একটা, তো আমার লড়াইটা একটু শক্ত, এখনো তো লড়াই করে যাচ্ছি, চলছে এখন, লড়াই করা এখনো চলছে। ঠিক আছে। Bonnie said that he is like that from the beginning, like from the childhood. He saved a child when Bonnie also was a teenager. He saved a child from a well. The child fell into the well, and Bonnie saved him. So, and he got awarded for that also. So twice he got awarded for his courage when he was still a teenager. He's saying that he always was very courageous, and that helped him in his career as a footballer too. Yeah. So that is basically what he said. Would you just like to say something so he sees who was asking the question? When we just speak from the chat, he's not able to see who asked. Yes. But I just think the way you look at life, and just because really I think that's what's needed to deal with all the challenges, right? I mean, it's so difficult. It's so just so beautiful. I was just curious about that. Thank you.
So Sue also had a comment. On one level, this film is a love story. So, एक तरह से ये कहानी is a love story. I think he got that. Yeah. Okay. So Sue, do you want to say anything? I tried to unmute myself. Oh, there we go. Oh, there's a big echo. I'll just say very briefly, thank you so much, Bonnie and Swati. I'm just so touched by the courage and your resilience against so much discrimination. I'm just terribly moved by it. I'm so grateful to the filmmakers to tell this story. I'm grateful to the curator for choosing this film. I'm grateful to Tasveer. I'm grateful to Farah for inviting me to watch. I think this film is going to stay with me for a while beyond tonight. I'm still taking it all in. It's a very profound film, very profound story, and I'm just very grateful. Thank you so much. Thank you. Can you translate for Bonnie what? Yeah. সু বলছেন যে উনি সবাইকে থ্যাংক ইউ বলছেন যে ওনাকে এই ছবিটা দেখার মানে দেখতে ইনভাইট করার জন্য কিউরেটরদের উনি আমাদের থ্যাংক ইউ বললেন, তোমাদের দুজনকে, বনিকে আর সাথীকে। আর উনি বললেন যে এই ছবিটা অনেক মানে বেশ কিছুদিন ওনার সাথে থাকবে, ছবিটার যে রেস সেটা ওনার সাথে বেশ কিছুদিন থাকবে। Very important. Going to ask Reese next to say your question and maybe say a bit about yourself if you like. And this will be our last question. Hi, I'm Reese. I'm from New Mexico. I'm here because Leon invited me. And I really enjoyed the film. I thought it was beautiful. I thought it was beautifully shot and a very powerful story. I really liked it a lot. My question was, when the news about you broke in the papers in 1998, it seems like you immediately started living as male. Did you ever think about trying to continue to live as a female, or was it something of a relief to embrace who you were at that point? And had you pretty much already been living as a male and people just hadn't chosen to notice, or did you change anything in the way you were presenting or living? বনি, রিজ যেটা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমার আইডেন্টিটি, জেন্ডার আইডেন্টিটি 1998-এ প্রথম তো তোমাকে মেল বলে কাগজে পত্রে সব লেখা শুরু হয়ে গেল। তো তুমি কি তারপরেও নিজেকে মেল হিসেবে কন্টিনিউ করার কথা ভেবেছো, নাকি তুমি তখনই ঠিক করলে যে তুমি তারপরেও কি তুমি ফিমেল হিসেবে কন্টিনিউ করার কথা ভেবেছো, নাকি তুমি তখন ডিসাইড করলে যে মেল হবে? আর নাকি তুমি অলওয়েজ মানে সবসময় তুমি মেলই ফিল করেছো, তখন খালি এটা হলো যে সবাই সেটা দেখতে পেল? কোনটা? এটা আমি জিজ্ঞেস করছি। বুঝতে পারলাম প্রশ্নটা? যখন আমার প্রপোজাল চলে গেল, মানে ব্যাংককের সিলেট থেকে আমাকে যখন রিটার্ন হতে বললো, তখন থেকে আমার, তারপরেও আমি চেষ্টা করেছিলাম যে মানে যে প্রবলেমটা আছে ওটাকে ডাক্তার দিকে ঠিক করবো, ওটা সরকারকে দেখানো হয়েছিল ফার্স্ট। কিন্তু বিষয়টা যখন ক্রোমোজোম রিপোর্টটা আছে 36XY, তখন আইএফএ এবং
আইআইটি থেকে যখন আমার রিপোর্ট চেয়েছিল, তখন যখন ওই রিপোর্টটা 46XY আসে, তখন আমাকে ডাইরেক্টলি বলে তুমি ছেলে, যেহেতু তোমার ক্রোমোজোম 46XY। তো আমি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি এবং খেলার জন্য ছোট আবার একটা সার্জারিও করেছিলাম যাতে আবার খেলতে পারি, কিন্তু তারপরে ওই রিপোর্টটা আসার পরে আর সেটা খেলাই যখন থাকলো না, তারপরে আস্তে আস্তে কি করবো, এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তখন নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। না, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটা কি তুমি শুধু খেলার উপর ভিত্তি করে, মানে কেরিয়ারের উপর ভিত্তি করে নিলে, না তুমি নিজের মধ্যে থেকেও পুরুষ হওয়ার আর্জি মানে ফিল করছিলে? ফিল করছি পরে, যখন ক্রোমোজোম এলো, ক্রোমোজোম রিপোর্টটা পাওয়ার থেকে তখন আমি দেখলাম আমার তো ক্রোমোজোম থেকে অপারেশন করে বের করা যাবে না, ক্রোমোজোমটাকে তো আমি বের করতে পারবো না। তো তখন আমাকে আস্তে আস্তে করে আমাকে নিজের মনকে শক্ত করে তখন ডিসিশন নিয়েছি আমি। তুমি তোমার ভিডিওটা অন করে দেবে বনি? ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বিষয়টা বোঝাতে পারলাম তোমার কোশ্চেনের উত্তর? আমি ট্রান্সলেট করছি, আমি দেখছি উনি উত্তরটা পাচ্ছেন কিনা তোমার এই কথার মধ্যে। So Bonnie says that when in 1998 the chromosome report came out, before the chromosome report came out, she and her doctors and the sports body, all of them, had tried to make her continue as a female so that he could continue playing and continue the career. But after the chromosome report, twice the chromosome report came. After the chromosome report came out, she eventually started the journey towards being a male. So I re-asked him whether this decision, whether you took the decision for the career or you felt the urge in yourself to be a male. So he again reiterated that after the chromosome report came, he like himself, he kind of spoke with himself and kind of understood that the chromosome, since the chromosome structure is something which cannot be changed, so he accepted that he would start the journey towards being a male. He was full into it 100%. In his mind. That's what it's saying. Thank you. Thank you, Reese, for that excellent question. We have Rushan. One more question from Rushan. थैंक यू। बॉनी जी, आपसे पूछना था कि जैसे आपका वो सेक्स वेरिफिकेशन टेस्ट हुआ, वैसे ही पिंकी प्रमाणिक का भी हुआ था और शांति सुंदराजम और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सेक्स वेरिफिकेशन टेस्ट होता है, फिर वो अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका करियर ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपके हिसाब से उस वक़्त अगर क्या आपको लगता है कि मतलब जो इंटरसेक्स हैं उनको अपने आप ही मतलब डिसाइड करना देना चाहिए कि मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ? Is he there? I think he fell off. Yeah, we lost him, but
I'll see when he comes back in. I Can think you repeat the question, Rushan, in English so we know what you were going to say? Yeah, I was just going to ask Bonnie what he feels is the solution to sex segregated sports and the fact that so many amazing athletes, their careers have been ended after a sex verification test. And so according to him, should he have been allowed to choose between, whatever, whichever gender, he wanted to play as, or should there be a separate section for intersex and trans sports folks, or should we just stop caring about gendered sports? I know it's a very big question, but I wanted to get his thoughts because he's been through it. So that's a very important question. So Saurabh, are you able to get him on? I think what we can do is sort of could ask him and we can send out an email. It was a lot of work to get him on Zoom. Then the audio takes a lot of time to get in, and then and we have already been doing this event for 2 hours already. We don't want to go way over time. So, I just can I add something regarding Rushan's question? I don't know whether I am fully updated on this or not, but the information I have is this, that there used to be this sex test in the arena of sports, but now it's no more. They are no more. Thanks to the sports activists all over the world, their fight, because they challenged this, saying that who are you to tell who am I, whether male or female or intersex? That is not your job as a sports body. And eventually they won in the sports tribunal in Switzerland. They won the fight. So now what happens is, and that was the case in just a minute, Bonnie is calling. So just one. হ্যাঁ বনি, তুমি কি ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ওনারা যেটা বলছেন যে ঠিক আছে, তোমাকে এর পরে যে আলোচনা হবে তোমাকে সেটা বলতে আর তোমার উত্তরগুলো মেল করে লিখতে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি সেটা করবো, হ্যাঁ, কারণ এখন আবার তোমাকে ফিরিয়ে আনতে যে সময়টা লাগবে সেটা একটা মানে Saurabh, can you ask him on the phone? হ্যাঁ, ইয়েস আই ক্যান ডু। না, তুমি একটু ফোনে থাকো, ওনারা জিজ্ঞেস করছেন তোমাকে ফোনে রেখে আমরা এটা করতে পারি, আমি তোমাকে স্পিকারে করছি। হ্যাঁ, ইয়েস, হি সেজ দ্যাট হিজ prepaid pack got I mean the money, the charge was finished, the limit was crossed, 1.5 GB limit was crossed, so he's in the speaker now. So Bonnie, রুশান যে প্রশ্নটা করেছেন, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এই যে সেক্স টেস্ট হতো যাতে তোমার কেরিয়ারটা হয়ে গেল, এরকম আরো অনেক অ্যাথলিটের হয়েছে, তো সেইটা সম্পর্কে কি করা উচিত সেটা। তো আমি রুশানকে বলছিলাম, আমি সেটাই বলছিলাম যে সো I told Bonnie about your question, Rushan. So now I'm coming back to what I was saying. So now there is no sex test anymore. Now what they do is the testosterone test. So someone whose testosterone level is process some limit, he or she takes part into male sports, and like a great example is Caster Semenya from South Africa, the intersex athlete. She is still continuing. Another great athlete example is Duti Chand in our own country. She is still continuing. Their career was not over, still not over. Unfortunately, Bonnie, by the time this thing was overturned, this sex test thing, Bonnie passed that age. Like by the time this legalities were over, like
change has come into the sports arena. Bonnie crossed 24, 25. The prime age in a sportsman's life, he crossed that. Otherwise, he would have. I personally feel. Otherwise, he would have come back. Can we hear what is Bonnie's response? হ্যাঁ বনি, ওরা তোমার রেসপন্সটা জানতে চাইছে এই ব্যাপারে, এই যে এই সেক্স টেস্টের ব্যাপারে। আমার যখন সেক্স টেস্ট হয়েছিল তখন সাইকোলজির উপরে দেখতো না, তখন এই নিয়মটা ছিল না। আমাদের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের যে আইন ছিল, ছেলে না মেয়ে ঠিক একমাত্র টেস্টে ক্রোমোজোম টেস্টটাই ফাইনালি ছিল। পরে যখন 2000-এর পরে একটা নিয়ম আসে, সেটা হচ্ছে সাইকোলজির উপরে সে খেলতে পারবে, মানে সেটা সেই নিয়মটা আসার পরে তারপরে এখন শুধু সাইকোলজির উপরে টেস্ট হয়, নট এ জেন্ডার, নট এ তোমার ক্রোমোজোম টেস্টিং, ফিজিক্যালি টেস্টিং, এইগুলির উপরে এখন হয় না, এখন টোটালটা সাইকোলজির উপরে হয়। সাইকোলজি মানে আপনার তোমার মন কি চাইছে সেটাই হচ্ছে টেস্ট কথা, সেটাই তোমার জেন্ডার ভেরিফিকেশন করে স্পোর্টসের ক্ষেত্রে। সেই নিয়মটা তখন ছিল না, যখন আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন এই নিয়মটা ছিল না। পরে এই নিয়মটা 2000-এ পরে হচ্ছে। এখন যেমন পিটি প্রামাণিক, ওর কিন্তু ক্রোমোজোম 46 সেক্স হয়, কিন্তু ও পরে এই নিয়মটা বেরোনোতে ওর কোনো সমস্যা নেই, সে ঘটনাটা ঘটেছিল পিটির ক্ষেত্রে। এরকম অনেকের ক্ষেত্রে আছে, যেমন চানু বলে আমাদের মণিপুরের একজন ফুটবলার ছিলেন, ওর এখন খেলছে, ওর ক্রোমোজোম 46 সেক্স হয়, কিন্তু সাইকোলজি টেস্টে দেখা গেছে ওর সাইকোলজি ভাবটা মেয়ে, একটা ফিমেল। তো সাইকোলজি টেস্টিং এর উপরেই হয়, এখন জেন্ডারের উপরে হয় না। আর আমি যেটা শুনেছিলাম এখন ওই টেস্টোস্টেরন টেস্টটাও হয়। হ্যাঁ, ওটা হয়, ওর লেভেলটা দেখে, দুটোই দেখে, মানে হ্যাঁ লেভেলটা দেখে, টেস্টোস্টেরনটা কত আছে, টেস্টোস্টেরনটা কত আছে, এটা এই টেস্টোস্টেরন লেভেলটাও দেখে। যদি 50 উপরে হয়ে যায় সেক্ষেত্রে খেলতে পারবে না, 50 নিচে থাকলে খেলতে পারবে, 48 বা 49 বা 9+1 এরকম হলেও খেলতে পারবে, কিন্তু 50 উপরে হয়ে গেলে সেটা তাকে তখন ছেলেদের স্পোর্টসে খেলতে হবে, ছেলেদের বিভাগে। হ্যাঁ খেলতে হবে, এই নিয়মটা। Bonnie added a very important information. He's saying that now the psychology of an athlete is being taken into account. Before, they didn't used to take into account the psychology while determining the gender. So that's what. I guess and he also saying that Pinky is still continuing. Right. I thought Pinky isn't banned. No? Okay. I mean, what I know, I need to get the last information, but what I know is Pinky is not, we do not see Pinky into the field. That is not because of any ban or something like that. I think that is because of I don't know whether Pinky call himself a he or she. She. So I think it's about it's to do with her performance. Or I mean, right now she is not passing the. I mean, the performance. But I think she's not banned anymore because of this. Right. That is what I last knew. Right. So I think, like, if I can, are we at time? I can start. Because I have endless questions. You know, Rushan did say if there's any way that we can, anybody can get hold of Bonnie, that would be great to have his email or any way to contact him. Absolutely. I would forward you Bonnie's phone number, WhatsApp number, and email, so you can get in touch with him directly. And is he okay with anybody here getting in touch with him? Yes, I think so. Yes. So Can you just ask him? I just make sure he's okay with it. Can you ask? Actually, before coming into this meeting, we were talking about it. That's why but I'm asking. Bonnie, উনি জিজ্ঞেস করছেন যে এনারা তোমার সাথে কথা মানে ডাইরেক্টলি যদি তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে, আমি যদি ফোন নাম্বার দিয়ে দিই, তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দিই, ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করে, তুমি সেটার সাথে ওকে তো? ওকে
Thank you. আমার email ID হ্যাঁ, তোমার মেল আইডিটা তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও, আমি এখানে মেল করে সবাইকে লিখে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে। Thank you. Thank you. Thank you. And I think we will also raise money to send to Bonnie for this time. So we will talk to Saurabh about that afterwards. Sure, but I would love you to connect directly with Bonnie. Okay. I mean, like, if you feel like, keep me in the loop or keep us in the loop, all of us three director, but that is not, I mean, it's not needed. Like, you can directly get in touch with Bonnie. Okay, so and we will get the information from Saurabh. So if anybody wants that information, they can get in touch with us. Is that the best way, or is it best to put it on the chat? We will send it through our email, Tasveer email. Okay. আচ্ছা, let me just translate the last thing to Bonnie. Bonnie, ওনারা যেটা বললেন যে ওনারা কিছু টাকা রেজ করেছেন, সেটা তোমাকে করতে চান। তো আমি বলেছি যে আমি তোমার যে নাম্বার দেবো সেটা থেকে যেন ডাইরেক্টলি ওনারা তোমার সাথে যোগাযোগ করে নেন। আমাদের কো ডিরেক্টরদের, মানে আমাকে, ফারাকে আর শতরূপাকে, ওনারা যদি চান তো রাখতে পারেন এর মধ্যে মেলের মধ্যে মেল যখন করবেন, বাট না রাখলেও, মানে এটা দরকার নেই, না রাখলেও মানে ডাইরেক্টলি তোমার সাথেও কথা বলে নিতে পারো, এটাই বল। ঠিক আছে, তুমি মেল নাম্বারটা মেল তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার মেল আইডিটা হচ্ছে বনিপাল BONIPAL@36gmail.com. We will figure it out and send it through Tasveer email ID. Okay. Okay, any last thoughts? If people want to put on their video, you can just kind of wave. Sue says, I wish Bonnie and Swati so much happiness and safety, and I wish the filmmakers much success. And one last thing is that this will be a Bollywood film, so you can say you met Bonnie when it's popular. I should also tell you that actually there's a Bollywood film being made also on Duty Chand. So there'll be lots more stories. Thank you. Thank you. Yes, Bonnie has a fan club. Definitely. সবাই হাই করছে বনি। হ্যাঁ, মানে সবাই। থ্যাংক ইউ সবাইকে, যথেষ্ট ধন্যবাদ সবাইকে। He's saying thank you to all. Many thanks to everyone. Thank you, Bonnie. Thank you, Saurabh, for making this film from the time that when it was really difficult to make. It's your. Thank you all for connecting us to all these lovely people. Like it's really made our day. That. Yeah. Thank you. Also, thank you for waking up early. It's 6 o'clock over there. They had to get up very early, 6:30. So thank you. Thank you. Okay. Thank you, all of you.